Our last module is entitled Developing Commentary. So, actually, when you say developing a commentary, the other term for a commentary is the spiel. Okay? So, you have to develop a spiel. At first, like what I have made you to do during your presentation for your domestic tourism is I made you to I made you I made you make a script, and I also made you to make a bulletized list for your cue, like your cue words or your cue cards. So, as far as I can remember, when I started to be guiding, I did read all, but after which I tried to make bullets, keywords, that each time I remember that word, I would be able to expound, meaning explain further. So, whenever, let's say, for my South Countryside tour, whenever I'm in Miagao Church, may nakadat-dot na siya. Patron saint of the poor, Saint Christopher, UNESCO. At first, balaan ko na tag isa lang ka word nga kabalo ko na kung ano paano ano pagid ang pwede ko i-explain hablon, amo na kadira nagsugod. Then going to San Joaquin, uh, I tried to bulletize Bartol of Panay. So amo na para ma-remind ako to discuss the story of the Bartol of Panay. No, amo na iya. So dapat may ara ka lang gid nga keyword mo nga amo na siyang imo nga nga amo na siyang imo nga cue to discuss about those things. In a way, it is also good because you try to make a storyline. It helps you make a storyline. That's why kun mag-ubra ko sa itinerary, actually wala ko lang ginapaligban ang diin masugod or diin mas malapit kag diin ma-end. No, I have too many questions at the start before ako mag-ubra itinerary. I have so many questions. Di ba lumos ko kisa panumdum sa question, aradang question nga diin ko sila dapat pasuguron nga timely ang lunch sa isa ka destination. Daw mo na bla? Diin ko sila patapuson nga lapit naman lang man sila sa ilang nga hotel. Na, number 3, diin ko sila ano nga klase sang ruta himuon ko nga after nila sang ilang nga meals have to make sure nga may CR within an hour. Na. So I have so many questions when I make damo mo na, and the last and the most important is I always ask myself, so kung diri gali ko ma-start, ano ang story ko din masugod? Kaya kung lang taon mo gidya, chronologically, sa Iloilo, chronologically speaking, ang order would start from the year 1212. Chronological mo, the year 1212 when nag-alabot dire ang mga dato. But you cannot start right away in the South Countryside. Yes. Kaya even when you go to San Joaquin, way ka man naghugpa lang sa San Joaquin. Mauna ka gina na sa Miagao. Mauna ka sa Uton. Di pa sa Miagao, ang Miagao ya is 18
afternoon, ano siya, ano gani 18, tama na lipat ako, 1897 o 1787 ang miag-aw. So kung chronological, definitely hindi ako magsugod dira. Masugod gid kuya sa Barter of Panay. Ang Barter of Panaya 12-12. Hindi, hindi ka man pwede gani nga paluparon mo lang sa lakyan kag dito ka magpauna sa San Joaquin. Diba? So what if, and then the question is, what if city tour lang ni sila anay, dispis lang mga countryside. So, kinalan, if you notice, kung maghamba ko sa mga past nga mga tours, siguro in my 22 years, nahanas ko gid ang word, ang ginahanas ko na gid ang skills ang segue. Yeah, segue. Diba? Segue. Segue pa more. Kaya nga kinahanglan mahatag mo sa ila ang relevance nga mapasbimang baka bi nga ti sumong sa city lang kita anay kay amo ni sa city and kay sa buwas ta ato na tun-an kun nga nga nag-amo na ay di ba la Yes. ginapakita ko gid nga amo na kay nga kung hindi mo na kag buwas gulpi ka pa ay balik ng istorya diba na-gets niyo ko nga even at the start of making the itinerary, ginaproblema ko na iyang komentary. Hindi lang yang akong diin kag hindi mahapusan ang driver o hindi ako sa dinas lang mahapos lang malapit sila kapangihi, di sila makaon. Oo. Kag kisa availability pa sang destination. Kung bukas. So, I have a lot of things in my mind before I even start to write. Right. And if you notice, mag-ubra ko sang itinerary, di ba? May travel time ka pa nga ginalantaw. Pag nag-abot ako sa travel time ka, nakita ko na nga, oh my God, past na ni isang patay pala niya ga. Mabalik pa kami. Liwat to, gugid na iya. Kaya di pwede nga mo nang agpaagwan tahon mo lang yan nga. Kaya nakaubra ka na sa itinerary. Bahala, sa dahil ko last dos naman yaga. Hindi mo na. Diba? Mabalik ka, liwat to, gugid sa puno. Hindi ko din ang salaman. Kung wala ka dira sa may makita, ang worst is, okay, ara ka na sa lugar nga, wala ka gid may makita nga mapakanaan sa ila. O may ara ka na sa lugar nga, wala ka sa may makita nga mapasiaran mo sila mo ma-toilet stop ka. Exactly. Kapila ko na kabeses na experience, pero me ko na gin-experience at first. Erase. Delete na. So, hindi sila pag yun man. That's why honestly, gaugtasan na si sir yung sakon kay that's why I cannot make the itinerary nga wala ko consult sa iya. It's one reason nga siguro nga ako hindi ko kung wala sang driver wala ko sang hindi ko cobra sa itinerary before nga wala just ang driver kay nga bisa man ba ko siya nga ti wala nagda sang shortcut. Tiyo pamangkot, bala sinong drive, ikaw kun siya. Ay, isabat ka karon sa driver, isabat ka kada karon ni mo, isabat ka ni sir mo nga. Wala gani dira sa alagyan, ano matiyag mo sinang imo nga salakyan. So one way na, dadi mo na daya pag yun, patay ka gid. Imo mo na yang nga two way, budlay ko dahil mo papanao, budlay ko na mag-load unload. Nga mo na. So, mo na, consider mo pa na mo. Hindi biro mag-ubra itinerary kag mag-ubra commentaries kay masugod isang erase, write and delete, rewrite. Okay? So,
I was napahaba ang akon nga introduction, but it is just one there's just one thing that I wanted to prove to you, that the spills or the commentary is as essential as the tour itinerary, is as vital as the tour itinerary. Okay? Kay ti liwaton mo ko magsalata. Alright? So now, how do we develop, or how do we write, or how do we make your commentaries or your spills? Let's define first what a commentary is. Commentary is the tool of a tour guide that increases the level of customer value, satisfaction, and delight of a traveler through correct presentation of factual and reliable information. So, wala kita kapatalang. Yes. It should be correct, factual, and reliable. Hindi ka pwede mo na ganihamba ko sa una kung hindi ka kabalo, better tell them na for now I am not sure about my answer, but maybe can I get back to you within the day or later, because I have to check, I have to confirm, because I am not sure about it. Diba la? But you really cannot kuan siguro amo niyo na kay nga mabalikan kag ginaya. Balikan ka ginaya kag hindi kaya sure kung ang ginaistorya mo nga guest wala man siya naka-research, Yes. lalo na subong nga halos tanan are graduates of GSU, no? Google State University. Nga anytime gawa ka kada pwede niya mag-google kag kung sala ka gid. Di na niya pwede nga mamati-mati lang mahuo, hindi sila. So, dapat factual and reliable ang information. And when it is a trivia, you also tell them that it is a trivia. Did you know that? Wow, nabla. So, dapat kabalo kang mag-introduce na. So, you will know later why trivias are also very important. So, guiding commentary. The types of commentaries. Number one, it's required, meaning standard. Sa tanan nga spiel sang tour guide, dapat ara ginang required commentary na. Hindi pwede madula. Hindi na siya pwede madula. Like greetings. Yes. Pwede ba na yung nga pag good morning mo ya, pagkasaka mo yun, baka din nga, my name is, may kapag good morning. Or hi, amo lang gid na iya. Subong gani, ano na ang greeting? Mabuhay. Ayo balaan nyo. So, dapat amo na gani subong. Because it should be the signature greeting sang Filipino brand of service. It should be mabuhay. Okay? That's one required commentary. Informative commentary, requested commentary, and optional commentary. Okay? So these things are if you wanted to review more and read about this, it's in your blue book by Sir Bien Clarabal. Nasa itong hula mo Oo daw. na libro ni Sir Bien. What do you mean by requested commentary? It's an answer to a question asked. Ay, okay. Okay? Ari, oh. So what is a required commentary? Introduction of yourself and your driver. If you have a tour coordinator, your coordinator. If you have a tour operator, the tour operator. So tanan na siya. Kumbaga tanan nga karakter sa sine mo, dapat na introduce mo. Ay mga best supporting actor, which is your who is your driver. Na di mo na sa pagkalimtan kay nga basi kung may kutos kada nga driver ka do sa wala lang sa ano mo sa iya nga wala mo siya gani kin-acknowledge padalaganon niyang salakyan sa wala dito, no? That's why I always think that the driver is not sulugoon mo. Always think that the driver is your partner in crime. Kay bisan ano mo ka namin na tour guide, if padagano niya sang husto, ginahagal ka na sang wakal. Right?
Now, the next from the required commentary is the description of the tour. Di ba? Yes. So, since this is since we are in Iloilo, sa una ko do general lang gani, gambagi ko nga, gambal ako na iya nga, um, do you know that Iloilo is famous for its churches, for its food? So, here, you will naturally enjoy eating and appreciating our churches. Sa dalayo nakita ko nga kung mga bakalaya nga church ya, ang iba niya dula na yung gana. Mm-mm. Most especially kung di siya katoliko. So I had to find a way sa una, bako paano kung di siya ma-redefine man. Nga hindi sila mano kami pa kung mga barangay kapitan, bawa. Umala sila yung nga, Miss Mel, baka pag-uwi namin Santos na kami. May mga amuna blang ang mga comment. So, kinanglan, kabalo ka mag-redefine. So, that's why, ginamba ko na nga, I'm bringing you to our churches because I am not trying to make you a Catholic. But I want you to see our churches because this is what my ancestor did in the last 300 years. Years. Grabe, no? Because do you know that some churches had to last 30 years to be finished. Some churches have to be at least 10 years to complete. So ginaano mo yun sina. And then, each day, they could not bring a block of stone or corals. They are whipped. No? Nahanot sila, ginalatigo sila. But if you are able to bring a coral block, you're also given bread or needles and thread. But there is a twist here. There is something here because you have to bring an egg a day. So would you believe that all of these churches, all of the 29 churches, there's no single steel or kabilya because these were all made from egg whites and powdered lime. So, kung di wow, kung di ma-interest sila, so, though may patribya ka nga dating, nga tono, pero but that's facts. Yes. That is fact. Wala mo kung magsiling ka nga, the church is made from, the church was started started construction in 1787, finished in 1787. It was, ano na pagkatapos ang tour nga na mahatag kay mo ya, test, mahatag ka sa ila exam, ma-overload na sila sa talang information. So, ang dating mo, marites ang dating. Yeah. Kaya mo nang tawo, subong. Ba? So medyo pa mo kasi na. And then when you describe the tour, like you also need to give out reasons like nahatag mo na kaginang rason mo nga puro churches because of all the provinces in the Philippines, only Iloilo last 29 churches. Ginawa, wow, na sa dayon. Or we have so much food, so whenever we stop, we eat. Whenever we stop the vehicle, we eat. Wala sa mga hindi. Sinaya kay, we are already declared by UNESCO as the creative city of gastronomy. So, let's start off with having batchoy for breakfast. Oh, yapayapa na yung iban. Muna. Then later on, we'll have amoni for lunch, we'll have a heritage lunch, we'll have inasal for lunch. Garandown ka na wala sang mga para ma-excite mo sila. Because if ang tao is not in for that, mamangkot, na siya yan. Di ba tayo pupunta ng beach? Di ba tayo pupunta? Kaya tayo pupunta ng Gimaras? Di ba tayo kakain ng mangga? Mga muna. Mamangkot na sila ya. Or kung hindi kinila type makato sa mga churches, makita mo na bako gani sa inyo ang description of the tour is actually giving you a tip Yes.
kung anong hilig sa mga ini. Kung ano ang profile sa imo nga mga guest. Kaya mayara ko yung guest sa sili ko. Tomorrow, since it's the first day of Dinagyang, we are going to pick you up from the hotel because we're going to watch the Dinagyang Festival. Yan sa Batakod. Kailan tayo pupunta sa Sabong? La, dumalipong Nag-tour ko. kaya sa Sabo. Sabong siya ya. Di may harag gidya mo na. Sabat ko, okay, let me take that, let me note that down, sir, because di ko pa po kasi alam yung schedule ng mga sabong. Pero let me note it down so that I can ask later kung after nung Dinagyang, baka pwede kayong manood or pupunta tayo sa sabungan. Baka meron namang sabong. Kasi usually, Sundays, may sabong. Pero wala kayo naman, hindi pwede sir, kasi bayad na yung ticket nyo. You cannot say that. As a guide, yes, we can. Diba? You can never say no. So, try natin, sir, ha? Titingnan ko ha kung saang munisipyo may schedule ng sabong. But I never say no. Okay? Designated stop. So, as I've mentioned, naghahambal ka nga, we'll eat. Our first stop will be breakfast. Since you come here to Iloilo very early in the morning, so mag-breakfast muna tayo. Okay lang ba sa inyo na yung inyong breakfast alam mo, batchoy lang? Ay, hindi! Gusto namin. Oo, batchoy lang at saka may konting puto manapla. Ano yun? Yung puto na made of coconut milk, tapos nasa loob siya ng dahon ng saging. Water mo bilang mouth nila. Tapos may konti naman tayo, meron namang tableya, may native na kape, may mga bla. Ina-excite mo sila. So tara na. Iba na muna. So it's how you describe. You just don't describe the tour, you also describe the food. Because remember that we are already a city of gastronomy. So we are a gastronomic destination. Okay? That's part of your designated stops, your point of interest, and en route. Siguro sir, pagbalik na lang po tayo mag-check-in ma'am, pagbalik na lang po tayo mag-check-in sa hotel. Kasi kailangan punta muna natin yung mga malalayo. Para sa gabi, di na tayo sa city. Para yung mga gustong night out pa, after check-in, pwede pa po mag-night out. Mga mo na bala, may reason ka para nga i-justify mo. Actually, ang gusto mo lang is tapuson anay lang ilang kalantuan. Yes. Na. Safety and security announcements. So, okay. Sa una, mahamba ko na kung kami po kabataan. Check to your right and to your left kung sino ang nakaupo sa tabi nyo. Memorize his face or her face because she will be your body system. Because your seats now will be your seats forever. Diba no? Kadlaw naman lang na akong kabataan na yan, ha? Pero kung mga adults, usually makadlaw naman na sila. So I guess you are all adults. If your seatmate is not beside you, please raise your right foot. Okay na, medyo pa-joke ka lang pala. But, you have to make it very light. Yes. Kay, hindi man sa tamad ka mag-isip, but part ina siya sang imo nga responsibility as a guide nga ginaisip mo, di ba? Counting like a shepherd. That's part of your responsibility. So, are we all seated? May bago naman kung na-learn sa isa ko sa last kong grupo. Kada magsakaya hambal sa coordinator. Ano ba niya? Centrum Plus. complete. Plus. So kung may kulang, hindi sila magsinggit complete. Kaya may kulang sa kilid nila. So, centrum complete. So,
Amo naman ang mga, amo naman ang mga na-learn ko. Yung mga tigol ba, mas puro mga kabalogin sila sa mga vitamins. So, amo na, Centrum, basta, complete. So, meaning, araw ng tanan, so, hindi ka na mag-isip. It saves you time. It saves your energy. Alright? So, those are safety and security announcements. And then, you also tell them, you also mention, so since magbabatchoy po tayo, this is made of pork, meron po bang mga hindi pwedeng kumain dito ng pork? Oo, kasi meron din po kasing beef batchoy. Oo, may mga sa yun. Oo, pero walang fish batchoy. Namin itong masyadong kanal ka dito. Ako po, diba sa mga kids? Lapas. Sa tinda? Mm. Netongs? Saan ito? Ito? Sa Alicia's. Oo, nan. Alicia's. Oo, sa Alicia's. Wait, pala pa isa nila ka, sir, ma? Oh, Diyos ko na, pagka doon. Basta it's 100 plus, I know. Pero namin pa, sulit din. Yeah. So that this is the required. These are the parts of a required commentary. So you take note. Kay ining required commentary, dapat ara na siya sa skills mo. Dapat ara na siya. With me is Sir, amo ni siya ang ako ano na, siya ang ako na siya ang ato na coach, aton driver, our pilot. So, and whoever is with you. And you also would, if you are being asked to guide for a tour operator, dapat gina-promote mo gid ang like what I did during the Watt Tours, World of Adventure, kay Sir Dowell. Di blaga, bagi kuya. Okay, so what picture muna tayo? What selfie? What KW? So, what selfie kanan? So, the next commentary is informative commentary. So, these are the facts and figures on sites and sites in route and walking tours. So, amo na ni siya ang mga medyo information gidya nga tutuod, but you have to do it, you have to deliver it very lightly kay mabugat ni siya i-digest, especially kung hindi yan na trip or hindi yan na feel, Interesado. hindi siya interesado. So like mambalbi ko nga, so this is the women's church. Wala akong kahambal dahil nga this is the men's church, this is the women's church. Ang una ko po, alam niyo po ba na ang mga Ilonggos ay gender sensitive? Like, we have a church for the women, we have a church for the men. I also have a place to bring you if you don't belong there. Yeah. So, talaga? Bakit ganun? Kaya nga pupunta tayo doon kasi aalamin natin kung bakit meron kami mga church na ganun. So, in advance, ginahambal ko na gina-inform ko na sila ang mga sites to go to. But, I don't say nga, permi nga, amo ni this is the, first possible, gina-avoid ang this is and that is, gina-avoid ko na siya. Kay otherwise, boring na sa tao. Okay, boring lang dating sila. So, that is your informative commentary. The next is the requested commentary. It includes all the answers to questions posed by the tourists. So, sometimes, siguro, with my number of years, ang mga requested na, daw nagabuhin. Kaya nga I already make it as a part of my informative commentary. Kumbaga kung sa mga, kung sa product, anong ganin na siya? Frequently asked questions, FAQ. I already try to include it
in my informative commentary. Kiti daw you tend to take note also of the usual or the average questions or how many times those questions were asked amo nang gina over the years, no? Yes. Seldom nang gid may mga may mga pamangkot ng mga daw first time o may ara ginaya eh. May ara gina nga first time eh. May mamangkot. Kinaunahan ko na sila kumbaga. Kinaunahan ko na sila gani hambal nga kung may mamangkot sa akon nga vital statistics nila patay ko. Okay. Para maka-break lang, no? Sang monotony. Alright. Now, the last commentary is the optional commentary. During lull moments, you provide ad-lib commentaries, jokes, witty stories, legends, and trivia. So, amo na ni. Especially kung may lawig-lawig. May lawig-lawig ka nga, ang tawag sina, nga biyahe. Kailangan, may stories ka, may legends ka. That is why, ang stories, ang pulo ka dato, sa uton pa lang ginasugdan ko na. Hello. Kay, each time magpundo, mauntat siya, malipatan nila. Or mauntat ako, like, wala pa ko katapos ang parte sa pulo, wala pa ko katapos introduce ang pulo ka dato. Manaog ta kay St. John de Sagon sa ating bawan. Kay mapakita na ko sang simbahan. Tapos, hindi pa gani ko kasugod-sugod sa pulo ka dato. May storyanon ko parte kay MacArthur. Kay maagi naman sa liberation marker. Diba? Ang malawig-lawig na naman nga makakumbaga makabuylo na naman ako parte sa pulo ka dato. Ano naman, ang asta naman makalabot sa miyagaw, pero pag-abot sa miyagaw, untat ka na naman, kilain na naman, nagabalik-balik. That is why nga as early as the day before, kung pwede mo lang, I already ang pulo ka dato, na ano lang na nang kumbaga excerpt lang na, part lang ina siya. It's not even the whole epic. Remember ang istorya ni Ma'am ni Joyce? Sang dito kita sa higante sa istorya kay Sir nyo James, ang napaistorya ni Sir James sa isa ka epiko mga 22 dias matapos yung ginakanta. Sir James pa rin naman. Di ba? So, amo na bala nga kinanglan ang mga istorya, kinanglan niya may kagid may kagid digan tawag sina kabalo ka sang timing gidya. Kaya naibalaan mo ni nga ang ini nga grupo ba maayaw-ayawan ko ni istorya parties ini kaya mo niya mo na especially pag puti budlay gid sa mga folklores pati fake lores mabudlay kung locals daw medyo mahapos ka mag-inject parte sa mga musina. Okay? So, the optional commentary is really very important. It is such a vital commentary actually. At the end of the tour, mas siya ang madumduman sang sa informative commentary. Yes. Only 7% of the informative commentary ang madumduman sa tao. Mas madumduman nila na ang optional commentary mo. Okay, these are usually stories or storytelling and jokes. Okay, trivias. Now, the oral and extemporaneous interpretation is actually making the sequence of commentary. So, introduction, the body of the commentary, or the conclusion. So, introduce mo. The how I would always introduce the Barter of Panay is telling them first what is the name of the island. Yes. So it was at first called Aninipay.
Why? Because of the abundance of the nipa. The abundance, like nipa is everywhere. And then, it was just changed because hindi siya natabo sa Capiz, kay sang pag-abot sa mga Spaniards, nag-change na siya into Panay Island. But before that, aninipay na siya. So, but, antes nag-abot ang mga Espanyol, may una, gid nga turista nga nag-abot diri. Na, do ka story, storytelling gid ya, oo. Ah, amo na sila ang pulo kadato. Tikon, let's say, buwas pa kamo makadto sa San Joaquin, pero bukas makikita yun na yung isang dato. Pag magpunta na kayo sa, or mamaya makikita yun na yung isang dato. Kasi magpapapicture tayo dun. Kay dato, kay burong. The rest ng mga dato, ikukwento ko bukas. So, kinakapalo ka may suspense ka, may, Yes. ito para mga sa teleserye pala. Abangan. O, may ulo abangan ikaw. No? Okay? So, you know how to introduce it. You know the body of the commentary. And then, the conclusion. So, ano ang moral of the story? Bakit naging, naging part ng, history or naging part ng heritage ang kwento ng Barter of Panay. Kasi dahil sa mga Panay Bukidnon, nalaman namin kung saan kami talaga galing. This kind of color came from the Malays. When in fact, the first settlers were Aitas. So, di ba, ma-explain na ninyo, mamamurabla. So, there is really more of the storytelling. Okay? So, in the sequence of the commentary, a pre-talk in order to get the attention of the travelers, an attention-getting word or greeting for an announcement before the body of the commentary. So, amo na gani, dapat may ara ka mo always, may mga catchy words. Kinana, may ginauyatan ka mga catchy words nga, amo na ang inyo paano tawag silang ganing term, pang punchline. So, dapat yung mga punchline. Actually, at the end of the tour, ang punchline mo madumduman, hindi ang body. Correct. So, body of the commentary, it is the delivery of the commentary. It is the following. What to say. So, the 5 W's. So, the 5 wives and 1 husband. No? And how to say it. That's it. That's the most important. The 5 W's and 1 H is always part of how I make you present. Diba? It's always the standard format on how I would want you to make the presentation format. Body of the commentary, what to say, reliable and definite data about this. It's supposed to be about Iloilo and Guimaras Islands. Gigantes and Guimaras Islands. Because usually these are the islands popular to be asked based on research such as its culture, history, and life. Okay? So, research is a purposive, systematic, and scientific process of gathering, analyzing, and classifying, organizing, presenting, and interpreting data. That's why, kung matapos in isang subject na ni, you may know how to present, you may know already how to guide, pero ang research doesn't stop. Because even until now, even after 22 years, I still do my own research. I am always hungry for learning. Kay, hindi man ako gusto nga malipasan kasi ang iba nga guides. Yeah, just Oh. So you have to be always updated. So that's why research is also important. That's why ang exercises ko na sa inyo nga, pag may new word, ilang taon tayo ng meaning, kay
para nga why lang nagaduga, why hindi lang nga nagadugang ang inyo nga nga nabalaan nyo ang word nga na ako rin nagadugang pag ang mga words ninyo nga magamit. Okay? So the body of the commentary, the sources of reliable data, primary data, individual persons, established practices as marriage and religious rights. So the individual persons, these are primary data like your mom, your lola, your lolo. Yes. Oh, especially kung totoo ginambal yan na sa inyo. Kung wala man na nambal, si mo mo imo lang, bangunan ka gid sa lulo. Secondary. Secondary data are books, journals, magazines, and newspapers. Okay? So the personality, as a tour guide, you are dressed for the occasion in a formal engagement, striding into the room in a suffocating top and abbreviated skirt is not appropriate. Okay? Nakita nyo talagang mga hindi, sukukol. No? Because again, that is how you want to show people who you are. Facial and body gestures. So 80% of communication is not by words but by body language. True? Yes. The voice. The voice is one second person. Thus, voice tone, pitch, tempo, and volume may stay on the moderate side, not on either extremes. So sometimes, dako gina ang bulig sang if you know how to play with your voice. Yes. No? If you know how to play with your voice, dako gina ang bulig niya nga nga kabalo kabala mag dynamics ang tawag sina magpatunog magpahinay kag tawag sina hatag sang emotions sa kada word. The voice, it's the vocal variety is important. Pauses can be used but always full of meaning. Distractions such as too many okay, or na mga damo sa mga mga muna bala, magdamo-damo ka na nga muna, obvious ka na gid. No? So, it is important nga ako kisaga makamukahinay kay mamagambal because I tend to think about the thought first before I even open my mouth. Correct. Kay para nga maiwasan ko maiwasan ko siya. So I try to think first of what I am going to say. So that mahambal ko siya straight directly ang thought sa nga gusto ko. Ang sentence mahambal ko. Okay? In excess of that are not encouraged. So it is never encouraged. Mga mga amuna. Effective extemporaneous speech. It's called extemporaneous kiti when you do although you have prepared your spills, pero your spills are just your cue. What you say is actually always imo na siya personal kay nga it doesn't follow kung anong yung prepare mo, it's how you deliver. Gulpi ka lang na makaroon nakadus mo, nalipatan mo ang bilog mo nga nalimtan mo ang bilog mo nga spills. So, maayo gid nga amo na gani nga importante gid nga kabalo ka
or ginaintindi mo ang imo nga inughambal. So nami man na siya nga ginapasulat gid kamo, di ba? Nami gid siya nga ang spills mo isulat mo kay nga naghalina sa imo. It's how you express yourself. Actually, when you write, you're just practicing how to deliver it. Writing is, although sa akon, ginapangayuan ta kamo sang spills because I wanted to see kung may grammar errors, may grammatical error. Then, para nga outright, pwede ko siya ma-check. Okay. How to say it? Clean-cut sentences, carefully chosen words, should have force, enthusiasm, and conviction. Interesting personality, quick adaptability in meeting a situation. So these are how you effectively say it. Say your spills. Okay? Highlights. Good oral interpretation and presentation of commentary cover the following. Um, yes, personality, facial and body uh, gestures, voice, listening skills, proper delivery of commentary. Okay? So, dapat kabalo ka mag-highlight. Okay? Kag ang mga highlight man sa imo nga commentaries, basically amo na siya. Ang mga gestures kay sometimes lain ang ginambal mo, lain ang namin, lain ang pag-intindi sa tao, lain ang comprehension. But when you know how to give the proper body gesture, to give the proper voicing, to give listening skills, no? You know how to listen, actively listening, di ba? Remember, proper deliver of commentaries. Okay? So from the sequence of the commentary, your conclusion is when you are finished, close the subject asking, are there any questions? That's why ako mo na permi, are there any questions? Because that's my closing remark. Otherwise, may question pa kamo sa tuntanay. Yes. Or introduce a new topic by saying, let me now tell you about, meaning, natapos na to. So, Proceed to ano. yung proceed. Next. Importante na siya sa tour guiding. Okay. The end. So,